Willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Was haben wir denn in der Zwischenzeit alles angestellt? Wir haben ein Dorf befreit von der Seuche. Wir haben diverse andere Blutproben genommen. Wir haben Voodoo-Kult aufgedeckt und denen auch geholfen, irgendeinen Baum zu samen oder Samen zu legen, sagen wir es mal so, damit da so eine Blüte entwächst. Wir haben Morde aufgedeckt und so weiter. Und jetzt sind wir wieder hier im Krankenhaus und wir können mal kurz in den Rucksack schauen. Da sehen wir, wir haben Virusproben, 2 Stück mit dem. Medizinischer Bericht haben wir, weil wir Wilcox verschwunden. Also das war so ein Wissenschaftler, wurde als Forschungsobjekt benutzt. Den haben wir dann wieder befreit. Also wir haben wirklich jede Menge gemacht. Und hier haben wir auch nochmal 3 Blutproben. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir 4 Stück haben. Wir haben jetzt 5 insgesamt und jetzt geben wir mal das der Troller hier. Ja, eine Probe. I should be able to extract a serum that kills all forms of the virus. With a little bit of luck, it may even work on me. I would advise you to be careful, as your illness has obviously progressed. Yes, I can confirm it is working well on the cellular level and a healthy immune response is observed. Step aside, you morons! What is... No! No! The infection has spread too far! Not enough healthy tissue. Need more. Ja, die arrogante, skrupellose Ärztin scheint gestorben zu sein und wir haben Achievement freigeschaltet. Oh, da kommen wieder Zombies. Oh oh. Wieder Zombies am Start hier. Da jede Menge. Ja, was ist jetzt passiert? Storytechnisch weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen jetzt erstmal ein paar Zombie-Wellen. Gut, liebe Leute. Ja, ich kann ja schon mal immerhin den ersten schon mal anschießen, oder? Ne? Wäre schlecht als recht. Nochmal. Und ich würde mal sagen, ich hole euch dazu, wenn der Kampf vorbei ist. Bis gleich. Kurze Zeit später sind wir wieder da. Und wir versuchen jetzt Dr. Cronenberg abzuknallen. Mein Kopfschuss. Jawohl. Mal gut Damage. Ich würde mal sagen, das macht unser S-Kicker hier. Der macht den mal... Oh, das ist ein... ja, ich weiß... Doch, ich probiere es mal. 94%. Ach, Moment, das war immer noch der Igor, aber das passt schon. So, Rechtschaffen, Stolz. Dann können wir die looten. Ach, hier gibt es ein auf Medizin für Dr. Q. Ist das schon Maximum? Medizin 91, der ist noch nicht Maximum. Das heißt, wir können das durchlesen. Ein Punkt. Jawohl. So, und wir haben die Quest scheinbar gelöst. Hat er noch mehr zum Looten? Ja, ein bisschen Medizin und so weiter. Ja, und das war's auch schon. Scheinbar gab es hier gar nicht mehr so viel. Wir können jetzt hier verlassen und zwar mit beiden Trupps. Wartet mal, das machen wir direkt hier, Kommando. Und wir haben diese Quest sozusagen auch erledigt, oder? Ist noch was offen? Ne, wir haben die Leute geheilt. Es gibt hier noch jede Menge Sachen, Verschwörungen. Mehr Beweise gegen Corazon Santiago benötigt. Muss mir noch überlegen, ob ich das hier vielleicht noch mache oder direkt jetzt zum Ende komme. Willkommen zurück. Es geht weiter mit Jagged Alliance 3 und eventuell der letzten oder vorletzten Folge hier. Wie wir sehen, hat sich auf der Weltkarte einiges getan. Hier haben wir sogar 100% Moral inzwischen im Wassergrab. Hier nur 30, da hätten wir noch ein paar Quests erfüllen können. Hier 57, da 50 und so weiter. Also hier ist 75%.
Aber 25 und was ist auf der Anfängerinsel? 100%, okay. Ja, also das heißt, wir haben natürlich ordentlich Einnahmen. In wenigen Stunden gehen die Verträge aus, aber ich habe jetzt alles hier hingeschickt, weil ich mir denke, dadurch, dass ich keine Hinweise gefunden habe hier auf diese Quest hier mit der Verschwörung mit Corazon Santiago, denke ich mal, das wird wahrscheinlich hier erst abgeschlossen sein. Und deswegen habe ich jetzt alle meine Truppen dahin geschickt. Fast alle komplett geheilt. Da fehlt noch irgendwie Fox ist noch nicht komplett und ja, das war's auch schon. Die anderen sind komplett scheinbar. Und wir greifen jetzt an. Das ist das Finale, liebe Leute. Alle unsere Söldner, wir haben 17 und gegen 21. Schauen wir mal, was passiert. Das Finale im Adlernest. So, dann tanzen wir mal hier die People darüber. Die 5 Stück, die kommen hier hin und die hier kommen. Rechte Seite. Los. Oh, prepare for battle. Was ist hier so los? Ah, okay. Hier ist scheinbar der President. Mr. President steckt sich hier hinter diesem Ding hier, was auch immer. President Lafontaine ist hier. Wo ist der Colonel? Der Major. Der Major. Den Major sehen wir nicht. Machen wir mal die taktische Ansicht. Hier sind irgendwelche Bunker und da sind LKWs. Die kann man plündern. Sehr schön. Aber, der Major ist nicht zu sehen. Wen sehen wir denn hier überhaupt? Da ist ein Großpiet. Wer auch immer, ja. Gut. Ich würde mal sagen, wir legen gleich los. Sollen sich schon mal in die Hocke bewegen, alle. Hier auch. Und ich hole euch gleich dazu, wenn wir ein bisschen weitergekommen sind. Wenn es etwas Spannendes passiert. Bis gleich. So, willkommen zurück. Und der Kampf nähert sich langsam dem Ende. Wir haben hier sehr viel Schergen des Gegners, hier des Majors, hier, oder Le Major, hier besiegt, haben unsere Kämpfer inzwischen hier versorgt. Und wir nähern uns dem Ende, denke ich mal. Vielleicht ist es noch ein bisschen verfrüht. Ich weiß ja nicht, was kommt. Kann sein, dass es nicht stimmt. Livefire kann sich tatsächlich auch bewegen. Die hat aber nur noch Granaten, glaube ich, ne? Genau, der hat nur noch Granaten. Die hat nämlich keine Waffen mehr. Oder keine Munition mehr. Wir haben uns hier verschanzt mit Kalina, Nils und Fidel. Und hier oben haben wir uns auch verschanzt. Und zwar mit Raider. Wir decken hier den Bereich ab, falls irgendwelche Gegner irgendwie hinterrücks auftauchen. Hier gab es sehr viel Widerstand von den Gegnern. Haben ein bisschen Granaten geschmissen und so weiter. Und hier sehen wir, 4 Leute von uns in Stellung. Und der Major, nachdem wir hier näher gekommen sind, hat befohlen, auf den Präsidenten zu schießen. Und er hat einige Schüsse schon bereits eingesteckt. Wir können den mal beobachten. Der müsste eigentlich bluten. Ja, man sieht so ein bisschen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Stellung. Und der Ed soll mal hier ein bisschen weiter vorne kriechen. Und auf den Major schießen. Ups, jetzt bin ich in die falsche Richtung. Vor lauter Aufregung. So. Dann schießt doch mal hier auf den Major. Oh. Mist, der ist voll geschützt. Habt ihr noch irgendwelche... Habt ihr noch eine andere Waffe? Nee, da habt ihr keine Munition mehr. Okay, dann müssen wir trotzdem draufballern. Und zwar, so gut es geht. Blitzschnelle Reflexe hat der benutzt, der Major. Hat da mal ein bisschen Schaden tatsächlich eingesteckt. Jetzt haben wir eine Chance, seinen Kopf zu erwischen. So, einen Schuss haben wir noch. Einen Schuss haben wir noch, Leute. Ansonsten sind noch 3 andere Kämpfer von uns auch noch da. 59%. 11 Schaden hat da gefressen. So, dann soll, ich würde mal sagen, der Ivan sein Glück versuchen. Direkt hinter S. S ist ja geduckt. Ivan ist, hat sich hingelegt. Ivan ist geduckt. Und er hat einen Schuss von 71%. Allerdings, ja, die Rüstung ist durchbohrt, genau. Ja. Schnell, dann müssen wir den Präsidenten heilen. Ist tatsächlich vorbei. Ja.
What are the chances I'll find a decent book? Wir sind die Besten. Ja. Wir looten jetzt mal nichts. Wir sprechen erstmal Präsidenten oder sollen wir erstmal den Major sprechen? Oder die Statue untersuchen? Goldene Adler, bla bla bla. Wir reden mal mit dem Major. Great job, boys. I really enjoyed the performance. I wish I could have trained my agent to be half as impressive. But those dummies couldn't even shoot the goddamn president. I am not awake. Warum hast du versucht, Präsident Lafontaine zu töten? Honestly, I didn't really care. Idealists like him always die before their time's up anyway. If not me, it would have been some other asshole trying to carve out a piece of this place to make their own. Besides, I wanted to see if I could boost my boys' morale. I really hated that guy. I thought if they killed him, they might feel powerful enough to kill you. Nothing personal. As the major, I'm expected to give those kind of orders. Major's a badass motherfucker. Du warst ein Söldner wie wir, Spike. Ja, jetzt erkennen wir auch, das ist ein früherer Söldner, ne? Spike. Спайк, что ты натворил, Спайк? Well, I'm still like you, only less delusional. Especially since I came here. I became the major when I decided to stop letting people yank me around on a string. You see, I first came here as just a merc with a contract. Your amiga, Corazon, hired me to destabilize the region and take some of those sweet diamond mines. I went right to work. My legion may not be the best military force there is, but it did the job. And it spread like wildfire. Sweet Diamond Mines. Ich finde seinen Akzent oder sein Dialekt so lustig. Warum hast du mit Adonis gesprochen? Dafür musst du gerade stehen. Was will dich anheuern? Warum hast du mit Adonis gebrochen? My deal with Corazon. It was all off the books. I seized the mines and she and I split the profits. That was the deal. And that bitch got greedy. Canceled my contract and demanded I hand the mines and the Legion over to her. She strikes me as the kind of person who doesn't like to share. I told her she could stake that idea. And that's when she got stupid. Hired Biff Apscott and his band of buffoons to take me out. Yeah, I would have felt bad for him. Except I was laughing too hard. This is the prologue Fidelja. I cannot feel bad because I always laughing And killing. Hey man, that's not cool. We worked really hard. Sometimes. Then you aimer showed up and my legion proved to be no match for professionals. But you made the same mistake I made with Corazon. And now she's got the knife ready to plunge into your backs. Was? Steht ihr hinter uns oder was? Hast du Beweise gegen Corazon? Biff war dein Freund, werde ich ihm... I don't know what gave you that idea. He was always a poor excuse of a merc. And it was about time he and his bunch of merc clowns got a reality check. But why? Reality is boring. We were a clown troupe? Oh man. So many things make sense now. Reality check. Oh, hast du Beweise gegen Corazon? Of course. I've still got the contract. The wording's purposefully vague. But along with some correspondence I kept, it'll sound pretty convincing in court. Here, this is where I keep all that stuff. You're welcome to it. I hope you nail that bitch. The evidence of one's transgressions will always come to light. I think I already have. You broke the Legion. You beat me in my own camp. Major Spike Scallion's last hurrah is finished. Only thing to do now is finish Major himself. This is why I like to move around a lot.
There's so much Let's less you have not to answer for if you don't keep a permanent address. So, was machen wir hier? Zeit zu sterben. Manchen Söldnern könnte das gefallen. Du wanderst ins Gefängnis. Manchen Söldner könnte das gefallen. Ivan will etwas sagen. Was, wenn wir dich anheuern? Also ich heuere den sicher nicht an. Wanderst ins Gefängnis, mein Jung. Oh no, that won't do at all. I want to die a soldier, not a fucking prisoner. Come on, boys. Don't do that to me. You know I deserve better. Oh, da hat jemand geschossen. Ja? Ha! Это лучшая смерть для тебя, майор. Fuchs hat den abgeknallt, den Penner. So. Unwichtig. Den Major können wir plündern. Hat er nicht gesagt, dass er irgendeinen Vertrag bei sich hätte oder sowas? Ja, dann reden wir mal mit Mr. President. Fox, komm, bezieht sie mal den President. At ease, soldiers. You did a great job. I had faith the High Command was organizing a strike team to come find me. It seems my faith was not misplaced. Right. Listen, Scooter. Congratulations on the quality of your disguise. You look more like mercenaries than commandos. I admit I cannot guess which division you belong. Please, show me your IDs, and I will make sure you get the highest commendations. Oh, I will finally get a medal. Geht's dir gut? This is not the first time I have been shot at. Back in those days, I had a gun in my hand, but it's like a memory from another life now. Was denn für Reflexe, ey? Der lag doch da nur rum. Reflexes never die. Alles klar. Ein super alter Soldat, einfach da rumstehen und rumliegen. Sie waren beim Militär, Mr. President. Of course. Don't they teach that in school? I was CEO of the Grand Chien Special Forces Brigade, rank of colonel. Me and my boys ended the Civil War when we refused to follow unlawful orders, and instead we fought to overthrow the bloody communist regime. It isn't always easy being on the right side of the law. Then we laid down our weapons, and I answered in court for insubordination. Even served some time in prison. Luckily, free elections were being held, and the new government pardoned me. I ran for president, and the rest is the modern history of Grand Chien. Naja, tut mir leid, wir haben es nicht in der Schule gelernt, aber jetzt wissen wir ja Bescheid, ne? So, wir sind Söldner. Mercenaries? But why? I overheard people talking in camp about Colonel Fasho entering the valley with a lot of soldiers. I assumed he was coming to free me and restore order. But why would he need to hire people like you? No offense. No offense. So, ihre Tochter hat uns geschickt. Emma hired you? But of course, the government is too divided. She had to be the one to organize the rescue mission. God knows what she must have gone through. I should have never let myself be captured like that. Ja, so ist es. Und Fascho hat dich verraten, mein Freund. Fasho is a traitor? That explains a lot. And it suggests much more. None of it good. The right wing wants to line their pockets by selling Gronchian resources to the highest bidder. And the army will answer to whoever pays them the most. When I was abducted, both groups must have seen an opportunity to accomplish their goals. There is never a shortage of opportunities for the selfish and greedy. Well, it is clear what I have to do. If I don't act quickly, this country may descend into another bloody civil war. I must go back to the capital at once and try to prevent it. Gesto. Fascho will uns Kriegsverbrechen anhängen. A tough lesson I learned from the Civil War is that those who are about to commit war crimes often try to blame others for doing the same. It's just how wartime propaganda works.
When Fidel commit war crime, Fidel always take credit. Der weiß schon, wie das geht. Glauben Sie, der Major war Teil dieser Verschwörung? No. I believe he was working for himself. He had his private army, and he was the facto ruler of the Ajani. I studied him, and I got to know him a little. If he had any plans to overthrow the government, he wouldn't side with anyone else to do it. Tschüss. Thank you again for your help. I wish you luck getting out of this mess. For sure, you seem to legitimize his actions. I will uncover his plot as best as I can at the capital. But I must first rally my political allies and show the people I am still alive. You may be on your own here in the Ajani for a while. Farewell, soldiers. I wish you luck. For strength and courage, I know you already have in plentiful supply. So ist es. Es wird Zeit, die Satellitenkarte zu öffnen. President LaFontaine wurde gerettet. So, Satellit an uns. You really did it. He is alive and well. I cannot thank you enough. You not only helped a daughter, you saved a country. But I'm getting carried away. You got in trouble yourselves while helping me. I won't forget that. I'll see what I can do to help you in turn. I knew that I have trusted the right people. Thanks to you, my father is still alive. But moreover, you fought to save my beloved country. Thank you for showing me the meaning of courage, resilience, and valor. This is how we fight for justice. Good job, team. Yeah, Fidel had lots of valor, but even more, lots of C4. This is our fairy tale, and we are the heroes of it. Heroium Slava! I can't wait to tell my father about all the problems I helped solve. Of course, he would just say that they were problems I created in the first place, so maybe I'll just tell him I went camping with friends. I am in possession of much fulfillment from this success, and I am thanking God I have retained all of my extremities. I am satisfied that I performed as superlatively as I always do. I know this wouldn't have been possible without me, so I feel this victory is one in which I can take some measure of pride. For this success, may the spirits grant us all great wisdom. For some, it is sorely needed. Well, I feel sweaty, exhausted, and completely satisfied. I guess that means we're all done. For now. Glory is added to Dovic's name, and the conditions will be awarded to us all. But first, we must drink. A toast to you, my brave comrades! Эта команда меня очень удивила. Я думал, что они все сдохнут, и мне придется выполнить эту миссию в одиночку. I'm proud of team. Mission was stiff, but we stiffer. We survived the zombie apocalypse, man. We didn't even get bit. Hey, wait. None of you guys are, like, hungry for brains or anything, right? Hey, we did it! I almost can't believe I'm here, standing next to you guys. I thought I'd be stuck in a medical tent the whole mission, not here at the final battle. I mean, I am supposed to be here, right? I completed the mission. Stella's gonna be so proud of me. I mean, all of us. She might even make me dinner. Not for all of us, though. Stella doesn't like it when I bring friends over. This was one hell of a ride, Scooter. Thanks for the invite. I'm gonna take off and see what kind of trouble I can get myself into. See you down the road. All of our enemies have been properly pummelified. Makes me feel powerful. Excuse me, I need to go lift now. It is a day of achievementals. Time to go for a personal best. This was a real victory here, man. I be so proud of this whole team. Next time you need some help, don't be hesitating to call on Vicky Walters. Hello. Sorry for the lapse in communication, but I've been busy putting out fires. Your actions helped shape the changes that are happening in my country, and you certainly deserve a full report. Thanks to you, Father came back to the capital just in time to prevent the military coup. Without Colonel Foshu,
The battalion commanders who intended to join him instead attempted to flee the country. My father made certain they did not. We are still having trouble restoring order to the Ajani region. When you killed the Major, his legion turned him into a symbol of resistance, wearing t-shirts and tattoos of his face, burning villages in his memory. The army is making steady progress towards destroying Legion units, but it will be some time until the Major's evil influence has been completely eradicated. Grand Chien has suffered not just from the fighting, but also from the red rabies epidemic. Thanks to your efforts, it has been contained and the production of a vaccine has begun. Dr. Cronenberg was awarded a posthumous Grand Chien Medallion of Merit for her sacrifice. Her peers vowed to continue studying ways to combat the disease in her honor. Speaking of health risks, I was alarmed to discover that someone had been experimenting on my people with combat drugs. It seems that those reckless people in Landsbach have created some kind of biolaboratory dedicated to making super soldiers. Of course, it was not a problem you were ever expected to solve. Still, I wish you were here. I can't think of anyone better to deal with super soldiers than you. One thing is certain. The Ajani Valley will never be the same. Much has been lost. One of the most heartbreaking examples of this is the Lys Rouge in Pantagruel. One night, a group of drunken Legion thugs set it on fire and it burned to the ground. I do not think the carnival celebrations in Pantagruel will ever be the same, if they ever happen again. But enough talking about our troubles. I heard that a very peculiar green diamond called Pride of the Ajani was auctioned for $55 million. I am livid. That diamond is an important part of my people's history. It belongs in the Grand Chien Museum. But my attention is being called elsewhere, my friend. Let me just say one last thing. I learned that Corazon Santiago faced trial, but there wasn't enough evidence to expose her. She deserves to rot in prison for her involvement in the war crimes she pinned on you. I can only imagine what a blow to your reputation that is for you. I'm sure that the truth will eventually be revealed. I'll do what I can to help. Until then, you have my best wishes. Au revoir. Ja, das war jetzt die Zusammenfassung der Geschehnisse im Endeffekt. Also viele Sachen haben wir nicht erreicht, wie ihr gesehen habt. Corazon war nicht eindeutig schuldig und hier kommen lustige Bildchen von meinen Söldnern. Ja, herrlich. Ja, und es war jetzt natürlich nicht das beste Ende. Wir haben ein paar Sachen nicht erreicht. Ein paar Sachen sind schief gelaufen. Das mit dem grünen Diamanten, 55 Millionen Dollar, weiß ja nicht. Ich glaube, wir haben den dann gefunden, aber wir hätten den jemand übergeben müssen. Naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das eine wundervolle Reise. Es war wirklich eine fantastische Reise hier in Jagged Alliance. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal einen zweiten Anlauf wagen, um möglichst alles noch freizuspielen oder möglichst die beste Endsequenz zu erreichen. Allerdings glaube ich nicht, dass ich das nochmal aufnehmen werde. Ich lasse euch jetzt mit den letzten Bildern hier alleine. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat mir riesen Freude gemacht, das Spiel zu spielen. Nachdem ich Teil 1 und Teil 2 auch so gern gespielt habe, vor allem Teil 2. Und danke fürs Zuschauen. Man sieht sich in einem anderen Video. Bis dann. Ciao.
so